Okay, game 3 na na. Game 3 decision. 1-0. Game 3 decision na niya sa atong championship match. Barangay Nalhob Volleyball Dayon League between Team Kasay Dalagit versus Team Bulaon. 3-0. Kini para kwato servisyo Marcel. Ay Chichi ngangarang paat ni Chichi, pasok ang tira. 4-0. Lah, baang buga. 5-0. Sinisigurado na sa Team Bulaon. 5-0 ang ating decision game 3. Servisyo Marcel. 6-0. This halftime is brought to you by the Crunchy Artist Maricel Anthony Cisaron. Puiting ulamin sa Sarapog ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. 6-0 mga igan. City 0. Aba nako. Kombate. Team Kasay Dalagit. City 0 na. O atong pasalamatan atong sponsor ning ato ang volleyball tournament diri sa Barangay Nalhob. Mao ang Iski official headed by their Iski chairman Dominic Dalon in cooperation with Iski Councilor Joshua Bilda na barangay official sa Barangay Nalhob. Noibi G0 Oliver answer by Francis. Block unang block uslan man urot na. There's no tomorrow na. Pasok ang tira ni Francis, side out. G0 last two na ang Team Bulaon. Out ball. G0 lang yapon, G0. Servisyo Team Bulaon. Cici, tukod. Wait, last ball. Kini para daog, para champion. Yay, Marcel agay traveling without visa. Pasok ang tira ni Marcel. Congrats Team Bulaon for winning the championship. Nalhob Volleyball Dayon League 2025.